আজকে আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারে একটু জায়গা কভার করে then I'll start with organic chemistry today, as I told you, and we'll go through the questions in go through some previous year questions as well. So we first share this PPT. Okay. So you can see it, right? Atomic and molecular structures. So as we have mostly covered all the parts of atomic and molecular structure, but there are certain things যেখান থেকে খুব একটা question আসে না, maybe some numericals or MCQ questions. Sometimes just write a short note. This type of question might come. So in atomic and molecular structures, first we have postulates of Dalton's atomic theory. This you already know. So I will not talk about this. You have studied it from probably class 7 and 8. What are the postulates of Dalton's atomic theory and what are the drawbacks of Dalton's atomic theory? So basically, Dalton said that atom was indivisible and it is the smallest particle of any material, any object, but it was not true because we know that atoms are mostly empty and it has got subatomic particles like proton, neutron, electron, mesons, and so on. So this was the major drawback of Dalton's atomic theory. After that, the Rutherford's alpha scattering experiment took place, which proved that the most part of an atom is empty because he did the experiment with a gold foil, right? He placed a gold foil in the middle of a photographic plate, and the photographic plate, it was covered with a fluorescence material like zinc sulfide, so that if any particle will strike on it, it will fluoresce and it will show color like a flicker of light. So now he took a alpha particle emitter, which is like a radium or a polonium type of. He actually used radium in this case, and he put it in a lead box so that the radiation is concentrated to the gold foil, and it doesn't get scattered in all the way because it is harmful to human skin. So now when he did the scattering experiment, he had some observations. What were those? He saw that most of the alpha particles, they passed directly through the gold foil without any deviation, which is shown in the diagram B, that the line that the alpha particles were moving straight without any deviation. He saw that few of the particles, they were deflected at a certain angle, like probably 30, 40, 50 degrees. And very few, it was like 1 in 20,000 particles were deflected at an angle of 180 degrees. It just went back. Why it happened? Why it should happen? Alpha particle is positively charged, and we know that protons are positively charged, electrons are negatively charged. So a positive charge must repel another positive charge. So that means if alpha particle is getting reflected by something from the atom, that must mean that alpha particle has collided with the positive charge. So now, based on the observation, if out of 20,000 particles, only one is getting reflected back, that means that the positive charge within the atom is concentrated in a very, very small place within the atom. And that is why only 1 in 20,000 alpha particle is getting reflected back by an angle of 180 degrees. And most of them are passing straight without any deflection. That means the most of the space in an atom is empty. And some which are deflected by an angle of 30, 40 degrees, that means they are passing nearby the central positive charge, which then was named nucleus. And it was said that the positive charge were contained within the nucleus and the electron, they were moving around the nucleus. Because alpha particle is a much heavier particle, you know, alpha particle is basically He2+. So it has 2 protons and 2 neutrons, whereas electrons, it is a very negligible mass. So therefore, the negative charge of an electron, it is not hampered by the positive charge of the alpha particle. So when the alpha particle are passing, they are passing through, or you may say in between the electrons. But as there is a
huge mass difference between the electrons and the alpha particles, no change, no visible change would occur in that case. So from Rutherford model, we get the idea of the structure of an atom, that the positive charge is concentrated within the center in a very small radius, which is equal to 10 to the power minus 15 centimeter, whereas the radius of the atom will be 10 to the power minus 10. So you can see 10 to the power 5 times smaller. Now there were some limitations. What were those? See, in Rutherford model, it was said that electrons were moving constantly around the nucleus, and electrons are charged particles. Now, according to Maxwell's theory of electromagnetic radiation, any charged particle, if it is constantly moving, will lose energy. Ball? Yes, ma'am. They actually radiate energy after constantly moving in a fixed orbit. Yes, right. Yeah, it will constantly radiate energy and slowly lose it. So in that case, if an electron is moving in a circular path and if it loses energy, what will happen? After some time, it will just spiral down and get collided with the nucleus. Because suppose you are moving around a circular ground. Okay, at first you are moving with full speed and full energy, and you could move round the perimeter of the circular ground. But as the time goes by and your energy reduces, you will not be able to run at such length. So you will slowly see that your perimeter is getting reduced, and at some point after say 1 hour, you will get so tired that you will just sit down in the center at the center of the ground. Similarly, you can imagine that the electron, when it was moving in a circular manner, but when it slowly loses energy, it will not be able to move around in that circular path anymore, and it will spiral down and just get collided with the nucleus, because it is negative and the nucleus is positive. But and if it had happened, then the atom wouldn't be stable beyond 10 to the power minus 8 seconds. Beyond that, it would not have been stable. But in reality, that doesn't happen. The atom is stable, although the electron is moving and it is losing, and it is a charged particle, still it is stable, right? So yeah. So Rutherford model could not explain the anomaly, explain why it is contradicting the Maxwell's theory of electromagnetic radiation. Another thing was that it did not say anything about the arrangement of the electrons in an atom. Okay, it just said that electrons are around the nucleus, but where? Is it in certain parts, one shell or two shell or three shell? How many shells? It did not say anything about it. Another was that the atomic spectra. Okay, like you know that the atomic spectra, it is a line spectra. But if electron had lost energy continuously, the spectra should have been a continuous spectra. But in reality, we observe a line spectra. So Rutherford was unable to explain those things through the model. Okay. So next, we will study about the Maxwell's theory of radiation. It is a classical theory. So what is classical and quantum theory? Classical theory, it involves objects which are in macro size, okay, which are in larger size, like say planets, okay, or a moving car, or a football, or a basketball. These are large objects, macro objects. So for these things, classical theory is applicable. Newton's law of motion is applicable for these things. But when we consider microscopic objects like electrons, protons, or like light, anything like that, microscopic objects, then in those cases, the classical theory is not applicable. Newton's law of motion is not applicable in those cases. They come under quantum theory. Okay. So in Maxwell's theory of radiation, it is said that the body will emit or absorb X-ray, gamma ray, or any light ray continuously. The radiant energy propagates in the form of continuous waves, and the energy is proportional to its intensity. Color, it depends on the wavelength, and a black body radiates at a particular wavelength independent of temperature. The classical theory, it failed to explain black body radiation, photoelectric effect, and line spectra emitted by excited atoms. Okay.
So what is a black body? Black body is basically an ideal body which is capable of absorbing all radiations that is incident upon it. Okay, it is not only a perfect absorber but also a perfect radiator. So for example, take a pinhole. Okay, an empty container which only contains one pinhole. So it can be considered as a black body because it will absorb all energy within it. All these energy wavelengths, they will get reflected several times within the object, and then finally it comes out from the pinhole, which will be detected. So this is an experimental representation of a black body, uh, uh, which has only a pinhole. Otherwise, it is a closed container. Okay, and at different temperature, the emitted wavelength, it is measured. You can see that with increasing temperature, the intensity has increased, but the wavelength has decreased. If you follow the line, if you follow the peaks, you can see at 2000 Kelvin, yeah, here, this point, at 2000 Kelvin, the intensity is lower, and the peak maxima, this is the peak maxima, it is at a higher wavelength. It is about 1.2 micrometer. Okay, but at 3000 Kelvin, it has reduced to about 0.9 micrometer. At 4000, it has become almost 0.6, and at 5000, it has become nearly 0.5 micrometer. So we can see that with increasing temperature, the intensity of the light increases and the wavelength decreases. So basically, at lower temperature, you will see a wavelength at IR region. Okay, and in when the temperature increases, you will see the radiation in visible light region. Okay. Okay. So based on the radiation of black body radiation, there is some laws which defines the relation between the lambda and temperature. So one is Wien displacement law. So in this part, you will only study about, for exam purpose, you need to study about the formula for Wien displacement law, Stefan-Boltzmann law, and Rayleigh-Jeans law. Okay. এখান থেকে এরকম খুব বড় কোশ্চেন্স আসবে না, ঠিক আছে? খালি এই যে ল গুলো কোনটা কি ল, এগুলো হচ্ছে এমসিকিউ কোশ্চেনে আসে, আর কখনো ওই যে একটা বড় কোশ্চেনের সাথে 1+2+ করে থাকে, সেখানে 1 বা 2 নম্বরের কোশ্চেনে এগুলো আসতে পারে, ঠিক আছে? তো ওয়াইন ডিসপ্লেসমেন্ট লটা কি? ল্যামডা ম্যাক্স ইনটু টি ইজ কনস্ট্যান্ট। তার মানে কি ল্যামডা ম্যাক্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার। এখানে দেখা যাচ্ছে যত টেম্পারেচার বাড়ছে তত কিন্তু ল্যামডা ম্যাক্স মানে পিক, হাইয়েস্ট পিকের যে ল্যামডা, সেটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে না, ডিক্রিজ করছে, তাই তো? সেই জন্য আইআর রিজিয়ন থেকে আমরা আস্তে আস্তে ভিজিবল রিজিয়নে ঢুকে যাচ্ছি যত টেম্পারেচারটা বাড়ছে। এখানে কি বলা আছে? দিস হোল্ডস গুড ফর শর্ট ওয়েভলেন্থ স্যাটিসফ্যাক্টরি। এবার স্টিফান বোলফম্যান ল, এটা আবার হচ্ছে লঙ্গার ওয়েভলেন্থ এর জন্য। সেটা বলছে E ইকুয়ালস টু সিগমা টি টু দি পাওয়ার 4। এখানে সিগমা ইজ আ কনস্ট্যান্ট, ই তো বুঝতেই পারছিস এনার্জি, আর টি হচ্ছে টেম্পারেচার, ঠিক আছে? রেলে-জিন্স ল হচ্ছে দুটোকে কম্বাইন করছে, ঠিক আছে? রেলে-জিন্স লতে বলছে ডি হচ্ছে রো ডি গামা, রো ডি ডেল্টা, যেখানে রো হচ্ছে 8/kT/λ টু দি পাওয়ার 4। এখান থেকে এই এক্সপ্রেশন গুলো একটু দেখে রাখতে হবে, হ্যাঁ, যে এখানে এনার্জিটা হচ্ছে ল্যামডা টু দি পাওয়ার 4 এর সাথে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, এগুলো মনে রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে প্লাঙ্কস কোয়ান্টাম থিওরি। তো Planck's quantum theory is the first theory which actually talked about the quantization of the energy. Okay. Before that, it was said that energy is continuous and it cannot be measured. It was like a flow of water, that is continuous. But Planck's quantum theory first said that energy can be quantized and it can be measured. Okay. যেমন এখানে লেখা আছে প্রথমে, এনার্জি অফ ইচ অসিলেটর ইজ লিমিটেড টু ডিসক্রিট ভ্যালুস এন্ড ক্যান নট বি ভ্যারিড কন্টিনিউয়াসলি। ওকে, দিস পস্টুলেট লেড টু কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাইজেশন অফ এনার্জি এন্ড কোয়ান্টা, যেখানে বলা হচ্ছে E ইকুয়ালস টু NH নিউ, N হচ্ছে ইন্টিজার,
Oscillator gains or loses energy in form of small packets known as quanta. লাইটের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলে থাকি photons. আচ্ছা, energy of quantum, it is proportional to frequency, মানে frequency যত বাড়বে energy তত বাড়বে, and it is given by this expression which you know, E equals to h mu. ঠিক আছে? So Planck developed an expression to account for the black body spectrum on the basis of this theory. এখানে তুই দেখতে পাচ্ছিস যে এই যে 8 pi hc by lambda, এইটা এখানেও এই রেলে জিন্স লতেও তুই এরকম একটা এক্সপ্রেশন দেখতে পাচ্ছিস। এই দুটোকে কম্বাইন করে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি রয়েছে, যেটা it holds right for both longer and smaller wavelengths for black body radiation. So what is that? The expression is d equals to 8 pi hc by lambda to the power 5, 1 by e to the power hc by lambda kt minus 1 into d lambda. মানে হচ্ছে ল্যামডা থেকে ডি ল্যামডা থেকে ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা, এই এই যে কি বলো এটাকে ইনফাইনাইট সিমাল যে ল্যামডার রেঞ্জ, তার মধ্যে এনার্জি ডেনসিটি কিভাবে ভ্যারি করছে তার এক্সপ্রেশন হচ্ছে এটা। ঠিক আছে, এবার প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরির ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে কি এলো? আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট, তাই তো? So what is photoelectric effect? So it was seen that the metals, when they were irradiated with light, they used to emit light of certain wavelengths. So it was seen that that a certain frequency of light is required to emit electrons or any waves from a metal. Okay, suppose you have taken certain metal like copper, and you have irradiated with it with light, red light. Nothing happens. But it was seen that when it was irradiated with blue light, then the metal surface was ejecting electrons. So that means that the frequency of wavelength that was striking on the metal surface has a huge role on that thing. Okay? So laws of photoelectric effect, it states that it is important. Photoelectric effect is a very important phenomena. So you have to memorize the postulates. For each metal, a certain minimum frequency of incident light is needed to eject electron. What is it called? It is called threshold frequency or nu zero. A light of smaller frequency than this cannot eject electrons no matter how long it falls on the metal surface or how high its intensity. Okay, like suppose that to eject electrons you need red light. Okay, you need red light because red light has a high frequency. Okay, but you are using suppose yellow light, but you are using it twice as much. That doesn't mean that electrons will get ejected. Okay, if you use red light and you use it twice, then twice the amount of electron will get ejected. But if instead of red light you are using a lower frequency light like a yellow light, even if you use it 100 times more, no electrons will get ejected. So that means that the number or the kinetic energy of ejected electrons, it only depends on the frequency of the incident light and not on the intensity. Okay, the kinetic energy of the ejected electron, it is independent of the intensity of the incident light, but it varies linearly with the frequency. If the frequency is higher, then there is a minimum frequency for the ejection of electron. If you use higher frequency light, then obviously the electrons will get ejected, right? So if you use higher frequency light, then the kinetic energy of the ejected electron will be higher. And the number of ejected electrons from the metal surface, it depends upon the intensity of the incident radiation. If the intensity is greater, then larger will be the number of ejected electrons. And the kinetic energy, it increases linearly. It already একবার বলা হয়েছে. So this is the expression. This is again very important. H nu equals to phi plus half mu square. Okay. এখানে mu বা you can also write mv square. So what is H nu? H nu is the H nu is the energy of the incident radiation. Okay. Phi is the threshold energy, which is also called work function, and half mv square is the kinetic energy imparted by the ejected electron. Okay.
So basically, when you are suppose this is a metal surface, okay. Now you have put some like irradiated with the surface of this metal with some light energy. Okay, let's say the energy of this incident light was E1. Okay, now these electrons which are on the metal surface, they will absorb this energy. Now the electrons, they are held by the nucleus of the atoms, they are held tightly. Now they need certain amount of energy to get loosened up. Okay, so let's say the energy required to get loosened up is E dash. Okay, now the incident energy has to be greater than E dash, not equal to. If it is equal to E dash, then the electrons will only get loosened up and they will be residing on the surface, but they will not leave the metal surface. Only if the incident light energy is greater than the work function, then only the electrons get ejected. Okay. Now, when the energy is incident upon these electrons, the electrons will absorb this energy and get loosened. And then, if there is excess energy, then the electrons will get ejected with the excess kinetic energy. So they received this energy and then they will be ejected with the remaining energy, which we can write as the kinetic energy. Now, that means the total energy of the incident light E1 is equal to the threshold frequency, that is the energy by which the electrons are bound to the metal surface, plus the remaining energy which they use to get out of the metal surface, known as the kinetic energy. So E1, that is the incident lighted energy, equals to phi threshold frequency or the threshold or work function plus kinetic energy. এখানে phi হচ্ছে h nu 0 দিয়ে লেখা হয় half mu square is h nu minus mu 0, এভাবে লিখতে পারি, ঠিক আছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যালো ম্যাম, একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ এখানে এটাই কি আইনস্টাইনস ফটোইলেকট্রিক ইকুয়েশন, মানে E1 equals to হ্যাঁ phi plus এইটা, হ্যাঁ E1 equals to phi, E1 না লিখে E লিখলেও হবে, ঠিক আছে, E equals to phi এক্সট্রা plus কাইনেটিক K এনার্জিটা? বা এটা লিখলেও হবে। কাইনেটিক ওটা এনার্জিটাই হলো হচ্ছে mu স্কয়ার বা mv স্কয়ার। ওটা কি ইজেক্টেড ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি, মানে যখন মেটাল হ্যাঁ, সারফেসে পড়লো তো? ইজেক্টেড ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি, ঠিক আছে। মানে তুই মনে কর তুই বাড়িতে বসে আছিস, ছুটির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তুই কোথাও বাইরে বেরোচ্ছিস না, বাড়িতে বসে খালি টিভি দেখছিস, ঠিক আছে। এবার তোর একটা বাড়িতে তোকে বন্ধু এসে বললো যে না এর মধ্যে থাকলে হবে না, তোকে বাইরে যেতেই হবে, ঠিক আছে। এবার ও তোকে এত এনকারেজ করলো, তুই জামা কাপড় পরে নিলি, কিন্তু তুই বেরোলি না, তুই জামা কাপড় পরে বসে থাকলি, সেটা হচ্ছে তোর থ্রেশহোল্ড এনার্জি। কিন্তু আরো এনকারেজ করলে তুই এবার বাইরে বেরোতে রাজি হলি, দ্যাট ইজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি, ঠিক আছে। তার মানে কি, ওকে যদি লাইটকে ইলেকট্রনকে বার করতে হয়, তাহলে সেটা ওই থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি থেকে বেশি হতে হবে, ইকুয়াল হলেও হবে না, বেশি হতে হবে, ঠিক আছে। মানে যে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিটা ইজেক্টেড লাগে। হ্যাঁ, মিনিমাম যে লাগে তার থেকে বেশি হতে হবে, ঠিক আছে। মিনিমামটাই হচ্ছে থ্রেশহোল্ড। ওকে, এরপর কি লেখা আছে, the maximum negative potential required to stop completely the photoelectric current, that is the stopping potential। মানে বলছে যে উল্টোটা আর কি, কত পোটেনশিয়াল দিলে, কতটা নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দিলে ইলেকট্রনকে আর তুমি মানে ইলেকট্রন বেরোবে না, ফটো ইলেকট্রিক কারেন্টটা বা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টটা বন্ধ হয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে স্টপিং পোটেনশিয়াল। সেটা কি হবে, h nu মাইনাস w, মানে h nu হচ্ছে মানে ইনসিডেন্ট লাইটের যে এনার্জি মাইনাস ওয়ার্ক ফাংশন, ঠিক আছে। মানে যে কাইনেটিক এনার্জিটা পড়ে থাকলো, যেটা নিয়ে ইলেকট্রন বেরোতো,
তার ঠিক অপোজিট পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই করলে তাহলে আর সেখান থেকে ইলেকট্রনটা ইজেক্ট হতে পারবে, ঠিক আছে। এটা মেইনলি জাস্ট ফর নলেজ, কোশ্চেন আসবে এই জায়গাটা থেকে, ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট, আর তার থেকে নিউমেরিক্যাল আসতে পারে, আর হচ্ছে এরকম ইকুয়েশনটা লিখতে আসতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার এর আগে ফর ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের যে লস গুলো হুম ছিল, হুম মানে তিনটে লস, ওখানে ফার্স্ট যেটা ওয়েন্স ডিসপ্লেসমেন্ট ল, হুম ওটা কি বল। ম্যাম দ্যাটস অনলি ফর অ্যাপ্লিকেবল মানে শর্টার ওয়েভলেন্থের জন্য? হ্যাঁ এটা হচ্ছে শর্টার ওয়েভলেন্থের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। ওকে। হুম, আর রেলে জিন্স ল হচ্ছে লঙ্গার ওয়েভলেন্থের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। আর এই দুটোকে কম্বাইন করে হচ্ছে প্ল্যাঙ্কের যে লটা, এটা হচ্ছে দুটোকে প্ল্যাঙ্কস কোয়ান্টাম কম্বাইন থিওরি। করে। হুম হুম হুম। দেখ এখানে এই টি টার্মটাও রয়েছে, যেটা ওয়াইন্স ডিসপ্লেসমেন্ট লতে ছিল, ল্যামডা টি দুটো একসাথে ছিল। আর এখানে এইট বাই এইট সি বাই ল্যামডা এই টার্মটাও রয়েছে, তো দুটোকে কম্বাইন করে হচ্ছে প্লাঙ্কস ল। আমি আচ্ছা, এক্সপ্রেশন থেকে কি নিউমেরিক্যালস আসতে পারে বা না তিনটে না লস না, থেকে? এখান থেকে কোনো নিউমেরিক্যাল আসবে না, নিউমেরিক্যাল এখান থেকে আসতে পারে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট থেকে। ওকে গট ইট। এই ওইটা হচ্ছে খালি মানে জাস্ট মনে রাখার জন্য, ঠিক আছে। ওকে গট ইট। আচ্ছা এবার এইটা নেক্সট ক্লাসে ভাবছি করার, তার আগে কয়েকটা কোশ্চেন আগে দেখে নিই। আচ্ছা এবার এখানে কিন্তু একটা কিন্তু কি বলতে যাচ্ছিলাম ভুলে গেলাম, ঠিক আছে একটু বাদে মনে পড়লে বলছি। এটা দেখতে পাচ্ছিস? ইয়েস ম্যাম, কোশ্চেন গুলো সলভিং নিয়ে কি একটা বলছিলেন। হ্যাঁ কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোর ফার্স্ট চ্যাপ্টারটার। যেমন দেখ ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি বলেছে, জার্মেনিয়াম ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, এটা আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম, এই কোশ্চেনটা দেখ অনেকবার এসছে। কি টাইপের সেমিকন্ডাক্টর? ইন্ট্রিনসিক, এন টাইপ, পি টাইপ আর ইনসুলেটর। তো অবভিয়াসলি এটা ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর। কি ছিল? সেমিকন্ডাক্টর আর অফ টু টাইপস, ইন্ট্রিনসিক এন্ড এক্সট্রিনসিক। ইন্ট্রিনসিক মানে হচ্ছে এটা পিওর, যেমন সিলিকন জার্মেনিয়াম হচ্ছে পিওর। যদি তার মধ্যে কিছু ডোপ করা থাকে তাহলেই সেটা এন টাইপ বা পি টাইপ হতে পারে। তাহলে এটা অবভিয়াস আনসার হচ্ছে এ, ইন্ট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর। নেক্সট কোশ্চেনটা দেখ, ইন্ডিয়াম ডোপ সিলিকন কি টাইপের সেমিকন্ডাক্টর? তাহলে দেখ ইন্ডিয়াম, তোকে জানতে হবে ইন্ডিয়াম কোন গ্রুপে রয়েছে। নাও ইন্ডিয়াম ইজ ইন উইচ গ্রুপ? গ্রুপ 13, তাই তো? বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম। তো 13। হ্যাঁ গ্রুপ ইন্ডিয়াম ইজ ইন গ্রুপ 13 and silicon is in group 14. So that means group 13 element, if it is doped with silicon, then it will make a p type semiconductor. তার কারণ কি, তখন ইন্ডিয়াম একটা অ্যাকসেপ্টর হিসেবে কাজ করে, হোল ক্রিয়েট হয় কারণ ওর ভ্যালেন্সি 3 আর সিলিকনের হচ্ছে 4, that is why a hole is created, hole is the majority carrier, so it will be a p type semiconductor. এগুলো সব ওই পিপিটি নোটস এগুলো ছিল। নেক্সট হচ্ছে দেখ এইটা, উইথ দ্য ইনক্রিজিং টেম্পারেচার কন্ডাক্টিভিটি অফ সেমিকন্ডাক্টর, এটাও ডিসকাস করেছিলাম যে টেম্পারেচার বাড়লে সেমিকন্ডাক্টরের কন্ডাক্টিভিটি কি হয়, ইনক্রিজ করে, বিকজ there is a gap between the conduction level and the valence level, and when we increase the temperature then the electrons gain more kinetic energy and they therefore can make the jump across the valence band to conduction band, so the conductivity will increase. But in case of conductors
the conductivity decreases, because if you increase the temperature, the movement of the atoms increases, and they restrict the flow of free moving electrons. So you should remember, in semiconductor, increasing temperature increases conductivity, but in conductors, temperature, if increasing temperature will decrease the conductivity. ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আর্সেনিক ডোপ সিলিকন। হ্যাঁ বল। ফর মানে কন্ডাক্টরস ইন্টেন্সিটি ডিক্রিজ করে, মানে কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যেমন কপার, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, এদের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার বাড়লে কন্ডাক্টিভিটি কমে যায়, ডিক্রিজ করে। ঠিক আছে, যা কারণ ইলেকট্রন গুলো মুভ করার সময় অ্যাটম গুলোর সাথে ধাক্কা খায়। অ্যাটম গুলো যেহেতু কাইনেটিক এনার্জি বলে, অ্যাটম গুলো জোরে জোরে ঘুরবে, নড়তে থাকবে, ফ্রি ইলেকট্রন গুলো ধাক্কা খাবে, তাই জন্য ফ্লোটা স্লান্টেড হয়ে যাবে। এই জন্য মানে তোর কন্ডাক্টিভিটিটা ডিক্রিজ করে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে আর্সেনিক ডোপ। টেম্পারেচার ইনক্রিজ করলে কন্ডাক্টরের কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজ করে, কমে। আর্সেনিক ডোপ সিলিকন কি হবে এটা তাহলে? আর্সেনিক কোন গ্রুপে রয়েছে? বল। 15। গ্রুপ 15 এ রয়েছে, এক্স্যাক্টলি। তো গ্রুপ 15 এ আছে, তার মানে কি হবে এটা? কি টাইপ অফ সেমিকন্ডাক্টর হবে? এন টাইপ। এন টাইপ। এটা কি হচ্ছে তাহলে, অ্যাকসেপ্টর না ডোনার? ডোনার, তাই তো। 15 এ হলে ডোনার, 13 এ হলে অ্যাকসেপ্টর। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে অন অ্যাডিং এ লিথিং, একই কোশ্চেন দেখ এসছে, ইন্ডিয়াম টু জার্মেনিয়াম। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? ইন্ডিয়াম টু জার্মেনিয়াম, এটা হবে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, বিকজ ইন্ডিয়াম ইজ ইন গ্রুপ, হ্যাঁ, গ্রুপ 13। দেখ, এটা সেম কোশ্চেন দুবার এসছে, কিন্তু লেখাটা অন্য রকমের। এই যে 1.2 তে এটা 2011-16 এসছিল, আর এটা এসছে 2014-তে, খালি কোশ্চেনটার নামটা অন্যরকম, কিন্তু একই কোশ্চেন। আচ্ছা, এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর কন্ডাক্টস ইলেকট্রিসিটি বাই, এটা আর কি ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে? এন টাইপ, এটা আচ্ছা আচ্ছা, ইলেকট্রনস, হোলস না আয়ন্স। তো এন টাইপে কি হবে? ইলেকট্রনস। পি টাইপ হলে এটা হয়ে যেত হোলস, তাই তো। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখ, এটা হচ্ছে শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের উপর কোয়েশ্চেন। আমি এতদিনে খালি এই একটা কোয়েশ্চেনই আসতে দেখেছি শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের পার্ট থেকে। এটা আমার নোটসেও দেওয়া রয়েছে, একবার আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। ওটা এখন, যেটা বললাম না, পরে পরে বলবো, সেইখান থেকে আছে। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছিস আশা করছি। কোথায় গেল? ও হ্যাঁ, এখানে লেখা আছে, মোহাম্মদ উত্তরে দিচ্ছে। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছিস, ইয়েস ম্যাম। এই যে এই এক্সপ্রেশনটা, ঠিক আছে, শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের এই এক্সপ্রেশনটা, এইটা না, এইখানে ভুল করে এটা, দাঁড়া দাঁড়া এক সেকেন্ড, দেখে নি এটা কি লিখেছি আমি, এটা কি ভুলে গেছি। ডেল্টা স্কয়ার, ও আচ্ছা, এটা ইনটু ভাবে লেখা রয়েছে, না এভাবে লেখার দরকারই। এই যে এক্সপ্রেশনটা, এইটা মুখস্থ করে নিবি, ঠিক আছে। এইটা, এটাকে বলা হয় তোর, এটাকে বলা হয় ন্যাবলা বলা হয়, ঠিক আছে। অদ্ভুত নাম একটা, এটাকে বলা হয় ন্যাবলা, ঠিক আছে। এটাকে বলা, এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ল্যাপ্লেশিয়ান অপারেটর, যেটা হলো তোর ধর ডেল্টা এক্স, ডেল্টা ওয়াই, ডেল্টা জেড, এই তিনটে ডিফারেন্সিয়ালকে কম্বাইন করে, ডেল্টা স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার, ডেল্টা স্কোয়ার ডেল ওয়াই স্কোয়ার, ডেল স্কোয়ার ডেল জেড স্কোয়ার।
সেটাকে নিয়ে হচ্ছে ন্যাবলা স্কোয়ার। তো এটা ইন্টু সাই ইকুয়াল টু এটা, ঠিক আছে? মানে এটা তুই এভাবেও লিখতে পারিস না, ন্যাবলা স্কোয়ার সাই প্লাস 8m পাই স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে? এইটাই দেখ এখানে দেওয়া রয়েছে, এই যে এটা একটু ছাপাটা ভালো করে পড়েনি, বুঝতে পারছিস কি? দেখ এই বাঁদিকের এ এর অপশনটা দেখ, এ আর বি অপশন মোটামুটি সেম, খালি এটা উল্টো দিকে ঘুরে গেছে। তো এটা হবে, দাঁড়া, এইটা ন্যাবলা স্কোয়ার সাই প্লাস 8m পাই স্কোয়ার বাই এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে? এই কোশ্চেনটা মানে এই ইকুয়েশনটা মাথায় রাখবি, নোটসেই দেওয়া রয়েছে, এগুলো তুই পেয়ে যাবি এই এক্সপ্রেশনটা, ঠিক আছে? প্রথমটা। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেনটা দেখ, কারেক্ট অর্ডার অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি। এটা আশা করছি তোর মনে পড়ছে, আমরা আগের দিনে যে এমওর ক্লাসটা ছিল মলিকুলার অরবিটাল থিওরি, সেই ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম তো। ম্যাম পেজটা চেঞ্জ হয়নি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এবার হয়েছে? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা হ্যাঁ, তো এইটা আমি তখন বলছিলাম যে এখানে অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টটা ভালো করে আসেনি, তো এটা বুঝতে পারছিস কিনা দেখ, নোটস এর সাথে মিলিয়ে নিবি। এটা হচ্ছে ন্যাবলা স্কোয়ার সাই প্লাস 8 পাই স্কোয়ার এম বাই এইচ স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই ইকুয়ালস টু 0, ঠিক আছে? এই এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে শর্ডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের এক্সপ্রেশন, এটা মনে রাখবি। ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম একটা কোয়েশ্চেন আছে এখানে, কি যেটা শ্রোডিঙ্গার ওয়েভ ইকুয়েশন কি, হুম যেটা ল্যাপ্লাসিয়ান অপারেটর, ন্যাবলার যে এক্সপ্রেশনটা মানে ডেল হুম স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার হুম প্লাস ওয়াই জেড দিয়ে ওটা কি ডেরিভেশন আছে নাকি ওটা মনে রাখতে হয় যে ন্যাবলা স্কোয়ারের ভ্যালু হচ্ছে এটা, যেটা না না, ল্যাপ্লাসিয়ান এটা অপারেটর? ডেরিভেশন তো মানে অনেক লম্বা, এই যে শ্রোডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের ডেরিভেশনটা ইট ইজ অলমোস্ট লাইক 2 পেজেস, 2.5 পেজেস। তো এটা ও সিলেবাসে নেই। হ্যাঁ, হুম এই ন্যাবলাসটা কি হয় আমি বললাম, ওটা দরকার নেই, এটা পড়লেই হবে। অনেক সময় ওটা মানে ন্যাবলা না লিখে হয়তো ডেল স্কোয়ার, হ্যাঁ ডেল স্কোয়ার ডেল এক্স স্কোয়ার এভাবেও লেখা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত ভাবে লেখা থাকে না, এই ন্যাবলা দিয়ে লেখা হয়, ঠিক আছে? এই এক্সপ্রেশনটা মনে রাখলেই হবে। এই যে প্লাস দিয়ে যে 8 পাই স্কোয়ার এম বাই এক্স স্কোয়ার ই মাইনাস ভি সাই, এটা মনে রাখলেই হবে, ঠিক আছে? বাকিগুলো তো দেখতেই ম্যাম পাচ্ছিস, খালি ম্যাম ওইটা কি পারছিস প্রুফটা কি আসতে পারে? না, আসবে, অসম্ভব। ওকে ওকে। প্রুফটা আমাদের মাস্টার কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্সে ছিল, মাস্টার্সে, তাও আবার একটা ফিজিক্সের টিচার পড়াতো, সেটা ভাব, আসবে না। তো তারপর হচ্ছে দেখ, দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি। এই কোশ্চেনটা আমরা আগের দিনের ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম, ঠিক আছে? কি কি আছে, কি বিচ্ছিরি একটা প্রিন্ট হয়েছে যে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না, 3 এর মতো দেখতে লাগে। এটা ধরে নিতে হবে, লেখা আছে O2 2 মাইনাস, O2 প্লাস, O2 মাইনাস আর O2 2 মাইনাস, এই কটাই হয়। তো অপশন বি অগ্নিশ লিখেছে, হ্যাঁ ঠিক। তো এখানে দাঁড়া, এটা আমি লিখে দিই, হ্যাঁ, O2 মাইনাস, এটা O2 লেখা আছে মনে হচ্ছে, আর এটা O2 2 মাইনাস, ঠিক আছে? না, এটা O2 মাইনাস আছে, O2 প্লাস আছে, সরি O2 প্লাস, O2 প্লাস, এরকম এরকম। আচ্ছা, তো এখানে দেখ কি করে বার করতে হবে, আমরা আগে যে ডিসকাস করেছি, বাই ফাইন্ডিং আউট দ্য বন্ড অর্ডার, ঠিক আছে? সো যদি এবার ওটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? তো ওটা কিরকম ছিল, অক্সিজেনের এমোটা মনে আছে? অক্সিজেন এমোটা কেমন ছিল?
নাকি ভুলে মেরে দিয়েছিস? ভুলে গেছিস তাই তো? আচ্ছা, তো একজন কি উত্তর দিয়েছে 8 - 2/2, হ্যাঁ ঠিকই লিখেছিস 8 - 2। আচ্ছা, এখানে এটা অন্তত আশা করছি মনে আছে যে লাস্ট ইলেকট্রনটা কোথায় গিয়ে ঢুকেছিল। লাস্ট ইলেকট্রনটা অ্যান্টি বন্ডিং অরবিটালে ঢুকতো, ঠিক আছে? তো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে বন্ড অর্ডার ছিল 2, আর এটার বন্ড অর্ডার ছিল 2, কারণ এটা ছিল হাফ অফ তারা মনে করে নিই একবার, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ওটা ছিল 1 2 3 4। দেখি এই কি লিখেছে, তুই 8 - 2/2 লিখেছিস, 8 - 2/2 হবে না, এটা হয়ে যাবে কত 2 অক্সিজেনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? এবার O2 প্লাস এর ক্ষেত্রে একটা ইলেকট্রন অ্যান্টি বন্ডিং থেকে কমে গেছিল, তাহলে সেটা হয়ে যাবে 8 - 3/2, দ্যাট মিনস এটা হয়ে যাবে 2.5। O2 মাইনাসে কি হয়ে যাবে, O2 মাইনাসে এটা হয়ে যাবে 8, the electron will get added to the antibonding, so it will become 8 - 5/2, that is 1.5. And for O2 2 minus, another electron will enter the antibonding, so that is 8 - 6/2, so that is 1. So the highest bond order, এটা আমরা পড়েছিলাম যে bond order is proportional to bond dissociation energy. So if the bond order is high, bond dissociation energy will be the highest also. So সেই অর্ডারে 2.5 2 1.5 1, তার মানে হাইয়েস্ট বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি হবে O2 2 প্লাস, দেন O2, দেন O2 মাইনাস, O2 2 মাইনাস। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি মনে রাখতে হবে, শুধু ইভেন ইফ ইউ জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট দ্য মানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ওয়াজ লাইক সিগমা পাই, সিগমা স্টার, পাই স্টার, এরকম ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ছিল, আর কোথায় কতগুলো ইলেকট্রন ছিল সেটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ওইটা কিরকম ছিল, ওটা ছিল 2 সিগমা 2, 2 সিগমা স্টার 2, ঠিক আছে, সিগমা এক্স। তারপর ছিল 2 সিগমা 2p জেড এ দুটো, 2 পাই, মানে পাই 2px পাই 2py ও লেখা যেতে পারতো, তাই বেটার হতো। এটাতে ছিল টোটাল 4খানা ইলেকট্রন, আর ফাইনালি পাই স্টার 2px আর 2py তে ছিল দুটো করে ইলেকট্রন, মানে সরি একটা করে ইলেকট্রন, একটা আর একটা, এটাতেও ছিল একটা ইলেকট্রন, ঠিক আছে, এরকম ছিল। তো এই কনফিগারেশনটা মনে রাখতে হবে যে লাস্ট ইলেকট্রন অ্যান্টি বন্ডিং এ ঢুকছে, কোনটা থেকে বেরোচ্ছে, কোনটায় ঢুকছে, এগুলো মনে রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু উত্তর দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, বুঝলাম, এগুলো সব আগে ক্লাসে ডিসকাস হয়েছে, এগুলো পড়ে নিবি। নেক্সট দ্যাট সেম কোশ্চেন, সিলিকন ডোপড উইথ গ্যালিয়াম। তো গ্যালিয়াম কোন গ্রুপে রয়েছে, গ্যালিয়াম ইজ अगेन ইন গ্রুপ 13, so that means it will form a p type, হ্যাঁ p type semiconductor। তারপরে এখানে কিছু মডেল কোশ্চেন আছে, মডেল কোশ্চেন গুলো আমি আর করছি না, এগুলো নিজেরা দেখে নিবি, যদি ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবি। আচ্ছা, এখানে যেমন একটা কোশ্চেন আছে যে গ্রাফ রিপ্রেজেন্টিং আ নোড, এটা আমি এখনো বলিনি, এটাও আমার নোটসে রয়েছে। নোড কি করে আমরা বার করতে পারি, এই মানে গ্রাফ দেখে বুঝতে পারি, যদি কোনো গ্রাফ পজিটিভ থেকে নেগেটিভ হয়ে আবার পজিটিভ দিকে যায়, ঠিক আছে, তবে সেখানে মানে একটা নোড রয়েছে।
ঠিক আছে, যেমন এইখানে এই যে পজিটিভ থেকে নেগেটিভে গিয়ে আবার পজিটিভে উঠলো, তাহলে এটা হচ্ছে একটা নোডাল পয়েন্ট। এইটা একটা, এইটা একটা নোডাল পয়েন্ট, ঠিক আছে। আর এগুলোতে দেখতে পাচ্ছি না, সরি ভুল বললাম, এইটা একটা নোডাল, আর বাকিগুলোতে ওরকম হয়নি, তাহলে এখানে কোনো নোডাল পয়েন্ট নেই। আবার এই নোটসটাতে এলাম, এই যে এখান থেকে এটা আপাতত বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ বল। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, আরেকবার বল। আমি হ্যালো। নোডাল পয়েন্টটা একবার একটু বলুন, এটা কি পজিটিভ? হ্যালো হ্যালো, ভালো। হুম, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, শোন শোনা বলছি। যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে, এই কনসেপ্টটা হচ্ছে ফ্রম পার্টিকেল ইন 1D বক্স, ঠিক আছে। একটা 1 ডাইমেনশনাল বক্সে একটা পার্টিকেল কিরম ভাবে মুভ করতে পারে তার উপর ডিপেন্ড করে নোডাল পয়েন্টের ব্যাপারটা রয়েছে, ঠিক আছে। তো কি বলছে যে একটা ধর বাক্স, একটা বক্স, সেই বক্সে এন্ডে আর বিগিনিং এ, ঠিক আছে, এর যে ওয়েভ ফাংশনটা এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, আর মিডলেও কোনো জায়গাতে এই ওয়েভ ফাংশনটা জিরো হতে পারে, ঠিক আছে। তো এবার আমরা কিভাবে ছবি আঁকছি, n=1 যখন এরকম একটা ছবি আঁকছি, হ্যাঁ, আর n=2 যখন, তখন এরকম একটা গ্রাফটা একবার পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যাবে, এরকম হবে, ঠিক আছে। এটারই যদি তুই স্কোয়ার নিয়ে নিস, এটা যদি স্কোয়ার নিস, তাহলে সেটা এরকম হবে, কারণ স্কোয়ারে জানিস কোনো নেগেটিভ পজিটিভ থাকে না, সবই পজিটিভ। তাহলে দেখ n=2 তে যে নেগেটিভ সাইডটা ছিল সেটাও পজিটিভ সাইডে চলে এলো, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে রেডিয়াল প্লট, যেটা হলো রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশনকে বোঝায়, মানে আমরা এখান থেকে ইলেকট্রনের যে ইলেকট্রন ওয়েভ তার অ্যাম্পলিটিউডটা মাপতে পারি। অ্যাম্পলিটিউড মানে কি? অ্যাম্পলিটিউড মানে হচ্ছে দ্য ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস থেকে হ্যাঁ, হ্যাঁ কি বলছিস? the maximum displacement from the nucleus, amplitude. এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, সেটাই হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড। তো অ্যাম্পলিটিউড সেটা হলো হচ্ছে আমরা রেডিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বা রেডিয়াল ওয়েভ ফাংশন, সেই জন্য আমরা ইউজ করছি অ্যাম্পলিটিউডটা মাপার জন্য, ঠিক আছে। এবার যখন কোনো নিউক্লিয়াস থেকে সেই ডিস্টেন্সটা জিরো হয়ে যায়, তখন আমরা সেটাকে বলবো রেডিয়াল নোড, ঠিক আছে। মানে ইলেকট্রনটা তখন, মানে নিউক্লিয়াস থেকে ডিস্টেন্সটা আমি ধরে নিচ্ছি জিরো, তখন সেটাকে আমরা ধরে নেব, বলবো আমরা রেডিয়াল নোড। তো কি করে আমরা রেডিয়াল নোড ক্যালকুলেট করব? তার ফর্মুলা হচ্ছে n-l-1। n হচ্ছে মানে যেটা তো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, 1s হলে 1, 2s হলে 2, 3p হলে 3, এরকম। এলটা কি? এলটা হচ্ছে অরবিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার। এটা তোদের আশা করি মনে আছে, এস অরবিটালের জন্য 0 হয়, পি অরবিটালের জন্য হয় কত? 1, তাই তো। ডি অরবিটালের জন্য হয়ে যায় 2, আর এফ অরবিটালের জন্য হয়ে যায় 3, ঠিক আছে। তাহলে এন 0 to n মাইনাস minus 1 এল কত? মাইনাস, কি বলছিস? আমি এলটা ক্যালকুলেট 0 to n minus 1। হ্যাঁ, 0 to n-1, এস এর মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের যে ভ্যালু হয় তার থেকে এক মানে এক কম থাকে ভ্যালুটা। মানে যদি 1 হয় কারোর প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, তাহলে তার একটাই পসিবল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম নাম্বার হবে, দ্যাট ইজ 0, যেমন এস, তাই তো। যদি 2 হয় তাহলে হচ্ছে 0 আর 1, মানে এস আর পি। আচ্ছা, তাহলে দেখ 1s অরবিটালে কটা নোড থাকবে? 1s অরবিটালে দেখ 1, তাই তো, n-l-1 ফর্মুলায় তুই বসা, তাহলে 1-0-1, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? 0। তার মানে কি, ফর n1s অরবিটাল দেয়ার আর নো নোডস, ঠিক আছে, 0 নোডস। তাহলে 3p অরবিটালে কি হবে? ফর 3p অরবিটাল n=3 and l=1. For p orbital l is 1, so that means n-l-1 becomes 3-1-1 মানে 1, তার মানে 3p অরবিটালে একখানা নোড থাকবে, ঠিক আছে।
এবার তাহলে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে, দেখ এস অরবিটালের ছবি প্রথমটা 1s, এখানে দেখ কোনো নোডাল পয়েন্ট নেই, ঠিক আছে। এবার 2p হচ্ছে এই সলিড লাইনটা, এখানে একটা নোডাল পয়েন্ট আছে, তাহলে কি হলো এটা, একটা নোড আছে, তাহলে না 2p তে কটা হচ্ছে, দাঁড়া 2p হচ্ছে 2 - 1 - 1, 2p তেও কোনো নোডাল পয়েন্ট নেই, তাই তো, সেই জন্য দেখ এটা খালি নিচে গেছে, নিচ থেকে কিন্তু ওপরে ওঠেনি, পজিটিভ দিকে আর যায়নি, ঠিক আছে, তাহলে এটাতেও কোনো নোডাল পয়েন্ট নেই। আচ্ছা, তারপর এই পাশের ডায়াগ্রামটায় দেখ, প্রথমে আছে হচ্ছে 3s, এই যে বড় যে ওপর থেকে লাইনটা নামছে সেটা হচ্ছে 3s, 3s এ কটা নোডাল পয়েন্ট হতে পারে, 3 - 0 - 1, ঠিক আছে, তাহলে সেটা এইভাবে অ্যাকর্ডিংলি ড্র করা হয়েছে। আচ্ছা, 3p হলে কটা, কিরকম হবে দেখতে ছবিটা, 3p এর ক্ষেত্রে একটাই নোডাল প্লেন, তাহলে এখানে এরকম একটা নোডাল প্লেন ড্র করেছে, আর 3d, হ্যাঁ 1 হবে, আর 3d এর ক্ষেত্রে দেখ, 3d এর ক্ষেত্রে কি কোন নোডাল পয়েন্ট আসবে, আসবে না, তাই তো, কত হবে নোডাল, কত হবে 3d তে কত হবে বল, 3 - 2 - 1, তাহলে কত হচ্ছে, 0 হচ্ছে, তাই তো, 0 হচ্ছে, তাই নো জন্য নোডাল দেখ, হ্যাঁ নো নোডাল প্লেন, তাই জন্য দেখ এখানে কোনো নোডাল প্লেন ড্র করা হয়, ঠিক আছে, 3d তে দেখ কোনো নোডাল প্লেন ড্র করা হয়, বুঝলি। এইটা হচ্ছে আবার আর স্কোয়ার, এগুলো দেখ আর 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 ছিল, ঠিক আছে, এবার এখানে আর স্কোয়ার নেওয়া হচ্ছে, মানে স্কোয়ার অফ রেডিয়াল প্রবাবিলিটি ফাংশন, তাহলে কি কোনোটাই আর নেগেটিভ থাকবে না, সবকিছু পজিটিভ হয়ে যাবে, তাহলে 1s তো এরকমই ছিল, এরকমই থাকবে, 2s, 2p যেটা 2p তো এমনিতেই 0, এরকম ডটেড লাইন যেটা দেখছিস ওরকমই থাকবে, 2s যেটা ওটাতে একটা নোডাল প্লেন ছিল, এই যে ছবিটাতে 2s এ একটা নোডাল পয়েন্ট ছিল, কিন্তু এটাতে দেখ কোনো নোডাল প্লেন, মানে নোডাল প্লেন আছে কিন্তু সেটা পজিটিভের দিকে চলে গেছে, ঠিক আছে, নিচে আর নামছে না। সিমিলারলি থ্রি থ্রি 3s যেটা ছিল সেটা নিচের দিকে যেটা নেমেছিল আর এ, নিচের দিকে যেটা নেমেছিল নেগেটিভে, আর স্কোয়ার নিলে সেটা পজিটিভ দিকে চলে যাবে, ঠিক আছে, এখানে বাকিগুলো করা রয়েছে, এরকম দেখ 3s 3p 4p, হ্যাঁ এই যে এগুলো, আর এই যে গ্রাফ গুলোর ছবিটা দেখে দেখ বোঝা যাচ্ছে যে শুরুর দিকে দেখ গ্রাফ মানে ওয়েভটা কত ছোট, আর যত দূরে যাচ্ছে ওয়েভটা আরো বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ছোট যত থাকছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পেনিট্রেশন পাওয়ার বেশি, আর যত দূরে যাচ্ছে তত পেনিট্রেশন পাওয়ারটা আরো কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে, 3s এর ক্ষেত্রে দেখ সামনের দিকটা ছোট, তাহলে হাই পেনিট্রেশন, বা 3d তে দেখ পুরোটাই একটা বড় এরকম কার্ভ, তার মানে হচ্ছে এটা পেনিট্রেশন পাওয়ার খুবই লো আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা এতটাই ছিল, তো এখানে আমরা তাহলে কোশ্চেনটায় ব্যাক করছি। হ্যাঁ, গ্রাফ রিপ্রেজেন্টিং নোড, তাহলে এটা হবে সি, তাই তো, যেটা একটা নোড দেখা যাচ্ছে। এই মডেল কোশ্চেন গুলো আর আমি এ করছি না, কভার করছি না, এগুলো দেখে নিস, তাও যদি ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করবি। আচ্ছা দেখ, এখানে মডেল কোশ্চেনের প্রথমটা কি আছে, এটা বহুবার এসছে দেখতেই পাচ্ছিস, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পি টাইপ এন্ড এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, তো খুবই ইজি কয়েকটা এ হবে, কি কি আছে, প্রথম কথা হচ্ছে পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেস অফ ইলেকট্রনস, এই সরি দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেস অফ হোলস, তাই তো, আর এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টরে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সেস অফ ইলেকট্রনস। পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর কি করে তৈরি হয়, when a semiconductor is uh, doped with group 13 elements, and n type is when it is doped with group 15 elements. P type এর ক্ষেত্রে the conduction is due to the movement of holes, and in n type it is due to the movement of free electrons, ঠিক আছে, তারপরে 4 নম্বর পয়েন্টে শুধু পয়েন্ট বাড়িয়েছে, এটা লেখার কোনো মানে নেই। তারপরে কোশ্চেন কি ছিল, give two important kinds of
একটা অদ্ভুত কোশ্চেন, দেখ ইম্পর্টেন্ট কাইন্ড মানে বলতেই পারতো গিভ টু এক্সাম্পল, উঠে না। হ্যাঁ, তো এখানে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর আর পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর দুটো তুই যে কোনো এক্সাম্পল দিয়ে দিবি। জার্মেনিয়াম ডোপড উইথ তুই লিখতে পারিস একটা বোরন বা অ্যালুমিনিয়াম বা গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম যে কোনো একটা লিখে দিবি। আর পি ব্লক থেকে যে কোনো একটা লিখে দিবি, ফসফরাস আছে, আর্সেনিক আছে, অ্যান্টিমনি আছে, লিখে দিতে পারিস। নেক্সট দেখ ডিফাইন ইন্ট্রিনসিক অ্যান্ড এক্সট্রিনসিক সেমিকন্ডাক্টর, এগুলো তুই সব নোটসে পেয়ে যাবি। রাইট আ নোট অন এন অ্যান্ড পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর, এগুলো সব মনে করে দেখ পিপিটি তে ছিল, নোটসে ছিল। আমার একটা ভালো ছবি আঁকা রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে হাউ ডাজ কন্ডাক্টিভিটি ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার, এই কোশ্চেনটা দেখছিস কত ইম্পর্টেন্ট, বারবার জিজ্ঞেস করছে। হোয়াট আর দ্য রোলস অফ সিলিকন এন্ড জার্মেনিয়াম ইন সেমিকন্ডাক্টর। আচ্ছা, তাহলে এখানে প্রথমত যে কিভাবে কন্ডাক্টিভিটি এফেক্ট করে, তাহলে এখানে বলা রয়েছে যে সেমিকন্ডাক্টর, এটাও নোটসে লেখা রয়েছে যে 0 কেলভিনে সেমিকন্ডাক্টর ইনসুলেটর হিসেবে বিহেভ করে, বাট টেম্পারেচার বাড়ালে the electrons can jump up to the conduction level and hence it can conduct electricity. So for semiconductors with increasing temperature, conductivity increases. আচ্ছা, এখানে কি বলেছে, what are the roles of silicon and germanium in a semiconductor? এটা এখানে বেসিক্যালি কি আনসারটা দিয়েছে, এখানে তোর যে ডোপিং হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে আনসারটা দিয়েছে, মানে কিভাবে ইলেকট্রনস এন্ড হোলস গুলো সেখানে ফর্ম করছে, যেহেতু সিলিকন এন্ড জার্মেনিয়াম দে আর টেট্রাভ্যালেন্ট and the dopants they are trivalent and pentavalent, so there is a difference in valency, so electrons and holes can be created and hence they can become better conductor. Next, draw the molecular energy level diagram of oxygen. Explain the paramagnetic behavior of oxygen under the light of MO theory as এইসব লেখা আছে। তো এখানে অক্সিজেনের এমও তোকে ড্র করতে হবে, এটা আমার করানো রয়েছে, চিনতে পারছিস আশা করছি। এখানে এই 1s লেভেলটা তোর না আঁকলেও চলবে। তারপরে কি বলেছে বল, হ্যাঁ তারপরে দেখ এই কনফিগারেশনটা এভাবে লিখবি, হ্যাঁ বন্ড অর্ডার চাইনি, তাও এখানে করে দিয়েছে। আচ্ছা, প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার, প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার কি না, এই যে ভ্যালেন্স শেলটা মানে যেটা হোমো, সেখানে পাই টু পি ওয়াই পাই টু পি এক্স স্টার, যেটা দুটোতে একটা একটা ইলেকট্রন আছে, দ্যাট মিনস ইট ইজ প্যারাম্যাগনেটিক। কি বলেছিল কোশ্চেনটা, এখানে কিন্তু ভুলভাল প্রিন্টিং মানে প্রিন্ট হয়েছে, হ্যাঁ এগুলো ডায়াম্যাগনেটিক লিখে রেখে দিয়েছে, এটা প্যারা হবে, এগুলো দেখে নিবি, অন্ধের মতো কিন্তু পড়িস না, হ্যাঁ। এই একটা ডেরিভেশন একবার এসেছিল, এটা তোর কি বলে শর্ডিঞ্জার ওয়েভিকেশনের ডেরিভেশন নয়, এটা খুবই সিম্পলিফাইড একটা ডেরিভেশন, এটা আমি পরের দিনের ক্লাসে ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে। এটা কিছুই না, এটা জাস্ট হচ্ছে এই ভ্যালুটা বসিয়ে এটা প্রুভ করতে হবে, এটা নেক্সট ক্লাসে ওই টপিকটা আমি ডিসকাস করবো। আচ্ছা, তারপরে হুনস রুল, স্পিন মাল্টিপ্লিসিটি, পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, এগুলো রয়েছে, এগুলো দেখে নিবি এখানে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে তোর স্টেট দা হ্যাঁ সান্নিধ্য যে কোশ্চেনটা করেছিস, ফর প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার উই উইল হ্যাভ টু সি দ্য আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনস। এখানে যেমন পাই স্টার, যেটা পাই স্টারে কিন্তু একটা একটা করে ইলেকট্রন আছে, সো দ্যাট মিনস ইট ইজ প্যারাম্যাগনেটিক। যদি এটা যদি কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন না থাকতো, then it would have been diamagnetic, যেমন নাইট্রোজেন ইজ diamagnetic, okay? তারপর হুনস রুল আর পলি এক্সক্লুশন, হ্যাঁ কেউ কিছু কি বলছিস? তারপর পস্টুলেটস অফ ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, এখানে আনসারটা দেওয়াই নেই, এখানে একটা লাইন লিখে দিয়েছে বা হয়তো কোনোভাবে স্ক্যান হয়নি, তো এটা নোটসে পেয়ে যাবি, ওখান থেকে লিখে দিবি পস্টুলেটস অফ ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি। আচ্ছা, তারপর দেখ এক্সপ্লেন দ্য প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার অফ অক্সিজেন, এটা তো সেম কোশ্চেন আবার এসছে,
প্রেডিক্ট দ্য অ্যারোমেটিসিটি, এটাও আমরা আগের দিনে ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম। এখানে তুই জিজ্ঞেস করছিস যে সব কোশ্চেন কি দেখে যাব না কিছু স্কিপ করব, এটা কি করে আমি বল উত্তর দিতে পারি? আমি যদি বলি না এটা বাদ দিয়ে যা, তারপর দেখা গেল সেই কোশ্চেনটাই ঠিক চলে এলো, তখন আমি কি করে আর কি মুখ দেখাবো তোদের সামনে? একটু খারাপ লাগবে না ব্যাপারটা? তো এটা তো আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটা বলতে পারি, ধর তোর যদি মনে হয় যে কোনো টপিক বেশি ডিফিকাল্ট লাগছে, ধর এখানে ধর এই যে পার্টিকেল ইন 1D বক্স বা এই শর্ডিঞ্জার ওয়েভ ইকুয়েশনের একটা ডেরিভেশন, এটা যদি তোর মনে হয় যে তোর ডিফিকাল্ট লাগছে, তাহলে তুই এটা স্কিপ চাইলে করতে পারিস। কারণ তুই এছাড়া যে অর এর যে কোশ্চেন গুলো আছে তখন তাহলে সেটা তুই অ্যাটেম্প করবি। এটা পুরোপুরি তোর ওপর ডিপেন্ড করছে, আমি কখনো বলতে পারি না যে এটা পড়ে যাস না, কারণ তারপর দেখলাম যে এটাই এসে গেল, ঠিক আছে? তখন তো এটা করা যাবে না, না? তবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক সেগুলো কি, এই চ্যাপ্টারটা থেকে যেমন ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি, সিএফএসি ক্যালকুলেট করা, ক্যালকুলেটিং সিএফএসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হাই স্পিন লো স্পিন কমপ্লেক্সের কনফিগারেশনস, অ্যারোমেটিসিটি থেকে কোশ্চেন। আচ্ছা, ব্যান্ড থিওরি থেকে দেখতেই পাচ্ছি সেমিকন্ডাক্টর থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসে, মানে আসতেই পারে, এটা আসবেই, ধরে রাখ একটা দুটো কোশ্চেন তো আসবেই সেমিকন্ডাক্টরের পার্ট থেকে। আচ্ছা, তারপর ধর এই যেটা শুরুর দিকে এই যে রাদারফোর্ড মডেল, এগুলো থেকে সেরকম কোশ্চেন আসে না। এবার এই যে কোশ্চেন গুলো এসছে এগুলো কিন্তু একবারই এসছে, এগুলো খুব কমই আসে, একটা বছর হয়তো কোনোভাবে চলে এসছে। এই কোশ্চেনটাও এসছিল ঠিক তারপরের সেমিস্টারে, এই কোশ্চেনটা এসছে এই পার্টিকেল ইন 1D বক্স আর এটা থেকে। আদারওয়াইজ এখান থেকে সেই রকম কোশ্চেন আসে। আচ্ছা, ও আর হচ্ছে এমও থেকে দেখতেই পাচ্ছিস দুবার অলরেডি দেখতে পেলি, এমও থেকে অক্সিজেনের এমও আর নাইট্রোজেনের এমও, এই দুটো এমও থেকে করে যেতেই হবে, এটা থেকে তোর কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা প্রবল, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই কয়েকটা জিনিস তোকে তুই বাদ দিতে পারবি না। ওয়েট আ সেকেন্ড। আচ্ছা, এবার এখানে বলেছে প্রেডিক্ট দ্য অ্যারোমেটিসিটি অফ দ্য মলিকিউল, তাহলে প্রথমে কি আছে? থায়োফিন। থায়োফিনকে কিরকম দেখতে হয়? এরকম। স্ট্রাকচার যদি না ড্র করা থাকে তাহলে তুই সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিস, কারণ না তুই জানিস না স্ট্রাকচার কিরকম, তাহলে তুই বলবি কি করে অ্যারোমেটিক কি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক? তাহলে এই মলিকিউলটা কি হবে? এটা অ্যারোমেটিক মলিকিউল, তাই তো? কারণ এখানে সালফারের যে লোন পেয়ারটা, ইট ইজ সেম অ্যাজ পিরোল, এরকম ভাবে it is participating in resonance. So how many electrons are involved here? 2 electrons from the lone pair and 4 electrons from the 2 pi bonds. So total 6 electrons are in resonance with each other. 6 means 4n plus 2 pi, where n equals to 1. So that means thiophene is aromatic. Next question was cyclobutadiene. In cyclobutadiene, there are 4 electrons in resonance. Now, 4 electrons means it follows 4n pi rule. 4n pi rule. So that means it is anti-aromatic. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আমি অলরেডি বললাম, এটা আমি পরে দিনের ক্লাসে ডিসকাস করবো 1D বক্সের পার্টটা। দেখ, এই কোশ্চেনটা আমি ডিসকাস করেছি। Draw the pi MO for benzene. Predict whether the following compounds are aromatic, anti-aromatic. আবার দেখ একই কোশ্চেন, অ্যারোমেটিক অ্যান্টি অ্যারোমেটিক থেকে। এটা কবে এসেছিল? 2019 ইভেন্ট সেমিস্টার, এটাও 2019 ইভেন্ট, মানে একই সেমিস্টারে দুটো আলাদা কোশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে অ্যারোমেটিক না অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, ঠিক আছে? তাহলে পাই এমও ডায়াগ্রাম, এটা তো আমি ক্লাসেই ডিসকাস করেছি, এখানে দেওয়া রয়েছে, ওটাই চেপে দিবি। আচ্ছা, তারপরে দেখ জিজ্ঞেস করেছে ফিউরান, ঠিক আছে? এবার আমি স্ট্রাকচারটা ড্র করে দিচ্ছি, এবার সেটা দেখে বল। ফিউরানটা কিন্তু আমার নোটসেও করানো রয়েছে।
দেখে বল এখানে how many electrons are participating in resonance? How many electrons are participating in resonance in Q Six. bar? 6 electrons. Correct. Because only the one lone pair of oxygen which is inside, that will take part. So 6 electrons, that means aromatic. Okay. Next হচ্ছে cyclopentadienyl cation. এটাও দেখ নোটসে ছিল। এখানে কত ইলেকট্রন রেজোনেন্স করছে? 4 কি করে? এখানে কটা ইলেকট্রন রেজোনেন্স করছে? এটা তো প্লাস চার্জ, প্লাস মানে তো কিছু নেই, ফাঁকা। কি হবে বল? কটা ইলেকট্রন হবে বল? বলবি না? আরে এখানে কটা বন্ড দেখতে পাচ্ছিস? কটা ডাবল বন্ড? একটা। একটা ডাবল বন্ড মানে কটা ইলেকট্রন? দুটো। দুটো। তাহলে অবভিয়াসলি এখানে দুটোই পাই ইলেকট্রন আছে। এখানে প্লাস চার্জ মানে তো কোনো ইলেকট্রন নেই, তাই না? মাইনাস চার্জ থাকলে বা লোন পেয়ার থাকলে তাহলে আরো দুটো, তো প্লাস মানে there are no electrons, so 2 pi, so it can also perform resonance. So 2 pi means 4n plus 2 rule where n equals to 0, তার মানে it will be aromatic. দেখ লেখাই আছে এখানে প্রথমটা ভুল, এটা ও আচ্ছা আচ্ছা আমি এটা ভুল লিখেছি, এটা আমি সাইক্লোপ্রোপিনাইলটা এঁকে ফেলেছি, এটা অবভিয়াসলি অ্যারোমেটিক হবে। এখানে দেওয়া আছে সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল, ভুল দেখেছি, সরি। সাইক্লোপেন্টাডাইনাইলকে এরকম দেখতে, তাই না? কি হলো? 1 2 3 4 5, ও ক্যাটায়ন বলেছে। এটাই তাহলে বল কটা ইলেকট্রন রেজোনেন্স করছে এটাতে? চারটা। চারটে। তাহলে কি হবে? অ্যারো নাকি অ্যান্টি অ্যারো? অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। ইয়েস, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হবে, ঠিক। অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। কারণ 4n পাই রুল ফলো করছে, তাই তো? তাহলে এই ছবিগুলো কিন্তু নিজেকেই আঁকতে হবে, দেখ এখানে ছবি এঁকে দেয়নি। ওকে, নেক্সট এই কোশ্চেনটা কিন্তু একবার এসেছিল, কিন্তু এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি আউট অফ সিলেবাস ছিল, তার ফলে যারাই অ্যাটেন্ড করেছিল তো এটাতে ফুল মার্কস পেয়েছিল, 3 নাম্বার দিয়েছিল ওরা। তো এই কোশ্চেনটা তোদের আউট অফ সিলেবাস আছে, তো এটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম। তারপর দেখ ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যারোমেটিসিটি, এই কোশ্চেন দেখতেই পাচ্ছিস অ্যারোমেটিসিটি থেকে প্রত্যেকবারই কোশ্চেন আসছে, তো এটাও পুরো নোটসে লেখা রয়েছে। সাইক্লিক হতে হবে, প্ল্যানার হতে হবে, ইচ অ্যাটম হ্যাজ টু বি sp2 hybridized and they should be in resonance containing 4n plus 2 electron. এরপর আমি যেটা বললাম যে এই পার্ট থেকে নিউমেরিক্যালস আসতে পারে, যেমন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট থেকে, ঠিক আছে? যেমন এখানে বলেছিল ক্যালকুলেট দ্য এনার্জি অফ 1 photon of light of wavelength 2450. Will it be able to dissociate a bond in diatomic molecule which absorbs this photon and has a bond energy equal to that? এরকম বলা আছে, তাই তো? তাহলে আমাকে প্রথমে কি দেখতে হবে, এই যে ওয়েভলেন্থ বলেছে তার এনার্জি কত। তাহলে E equals to, we know that E equals to hc by lambda. So if you put the values of h, c and lambda, you will get 8 point এত জুল। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেছে যে এটা কি একটা বন্ড ভাঙতে পারবে যার এনার্জি 95 কিলো ক্যালোরি পার মোল? তাহলে আমরা এখানে মানে এখানে কি করেছে, কিছু না, কিলো ক্যালোরিটাকে খালি জুলে কনভার্ট করে দিয়েছে। জুলে কনভার্ট করতে গেলে কি করতে হবে, ক্যালোরি থেকে জুলে যেতে গেলে কি করতে হয়, 4.2 দিয়ে গুণ করতে হয়, তাই তো? তো এখানে দেখ 4.18 দরকার নেই, 4.2 দিয়ে গুণ করবি, তাহলে এটা জুলে, এটা কিলো ক্যালোরি ছিল বলে এটা কি মানে 4.2টা 4184 লিখেছে, মানে
ইউ ক্যান রাইট 4200। তো সেখান থেকে পেয়ে গেল যে এটার এনার্জি কত, ঠিক আছে। কি বলেছে, will it be able to dissociate a bond in an absorbs the photon and as a bond energy। আচ্ছা, তাহলে কি করতে হবে, এখানে নিউটা বার করতে হবে। এখানে কোশ্চেনটা শেষই করেনি, তো নিউটা এখানে বার করেছে এত। এবার কি করতে হবে, এই যে ওয়েভলেন্থ ছিল, দুটো কাজ আমরা করতে পারি, ইদার আমরা এনার্জিটা কম্পেয়ার করে দেখতে পারি বা ওয়েভলেন্থটা। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এনার্জি অফ দ্য ফোটন ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য এনার্জি অফ দ্য বন্ড। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে that this wavelength will be able to break that bond, তাই তো? কি বোঝা গেল এই কোশ্চেনটা? আমি লাস্ট পার্ট ঠিক বুঝলাম না, ফোটন মানে বন্ড এনার্জি ইকুয়াল টু 95। বন্ড এনার্জিটা হচ্ছে 95 কিলো ক্যালোরি পার মোল, এটাকে জাস্ট জুলে কনভার্ট করেছে, ঠিক আছে। না 4.2 দিয়ে গুণ করে কিলো ক্যালোরি, মানে 4 কিলো ক্যালোরি ছিল বলে এটা 4184 দিয়ে, বা ইউ ক্যান অলসো মাল্টিপ্লাই উইথ 4200। তো এখান থেকে এত হচ্ছে জুল পার মোল বেরোলো, ঠিক আছে। এক মোলের এনার্জি, মানে পার মোল কত এনার্জি, তাহলে একটা মানে একটা বন্ডের কত এনার্জি হবে তাহলে বাই 1 মোল হবে, তাই তো। 6.023 ইন্টু 10⁻23 দিয়ে ডিভাইড করলো, তাহলে কি পেয়ে গেল, একটা মানে মলিকিউলের বন্ডের যে এনার্জি সেটা পেয়ে গেল। এবার কোশ্চেনটা কি করেছিল যে will it be able to dissociate a bond in diatomic molecule which absorbs this photon। তাহলে অবভিয়াসলি করতে পারবে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে যে ইনসিডেন্ট এনার্জিটা 8.125 আর বন্ড এনার্জি 6.5, তাহলে তার থেকে বেশি, তার মানে বন্ডটাকে ব্রেক করতে পারবে, ঠিক আছে। এরপরে যে এইটা বার করেছে এটা আর লেখার দরকার নেই, এটা লিখে দিয়েছে, এটা দরকার পড়ছে না। না ওটা আমার কোশ্চেন ছিল, মানে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বের করতে হবে। না, ফ্রিকোয়েন্সিটা বার করতে হবে, ঠিক আছে। ফ্রিকোয়েন্সি কখন বার করতে হয়, যখন আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট করছি। এটা তো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট না, এটা জাস্ট এনার্জিটা কম্পেয়ার করছি, তাই তো। তারপর দেখ বন্ড অর্ডার থেকে কোশ্চেন করেছে, এগুলো সব নোটসে আছে। এমোর হাইড্রোজেনের এমোর থেকে আর অক্সিজেনের এমোর থেকে, এমোর এই যে এমোর যে মানে কনফিগারেশনটা, এটা মনে রাখলেই তুই সবকটা আনসার আরামসে করতে পারবি। এই যে কন্ডাক্টর, সেমিকন্ডাক্টর, ইনসুলেটর, এটাও দেখ নোটসে আমি পড়িয়েছি তোদেরকে, এখান থেকে কোশ্চেন এসেছিল। মলিকুলার অরবিটাল থিওরির ওপর একটা শর্ট নোট লিখতে বলেছে, মানে এটা হচ্ছে যদি কেউ কোনো কোশ্চেন খুঁজে না পায় কি করে পড়াতে হবে, তখন এই ধরনের কোশ্চেন করা হয়। এই মানে সেই আকবরের জীবন কাহিনী লেখার মতো এমও থিওরির উপর শর্ট নোট। তো এগুলো দেখবি নোটসে রয়েছে, সব লেখা রয়েছে, যেগুলো পয়েন্ট পয়েন্ট করে রয়েছে সেগুলো পড়তে পারিস, পড়ে যেতে পারলে লিখতে পারবি, নয়তো স্কিপ করে অন্য কোশ্চেনের আনসার দিতে হবে। আচ্ছা এইটা দেখ, এই নিউমেরিক্যালটা, ক্যালকুলেট দ্য ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ স্টোন হ্যাভিং ভেলোসিটি এত, মাস এত, আর বলছে অন দ্য আদার সাইড অ্যান ইলেকট্রন হ্যাভিং ভেলোসিটি এত আর মাস এত। আচ্ছা দুটোর ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ বার করতে বলেছে। which one of these is meaningful and why, ঠিক আছে। তো what is de Broglie wavelength? De Broglie wavelength is lambda equals to h by mv. So you have to put the values, respective values. So h is 6.64 or 65 into 10⁻34 kg meter square per second. মাস বলে দিয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছিস 100 গ্রাম, তো এটাকে কেজিতে কনভার্ট করে 0.1, আর ভেলোসিটিটাকেও ইউনিটটা চেঞ্জ করে নিয়ে এখানে বসানো হয়েছে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে করলে একটা ভ্যালু বেরোবে, ঠিক আছে। এটা কি লিখেছে বলতে, আচ্ছা এটা একসাথে লিখেছে, এটা তো মিটার পার সেকেন্ডেই থাকবে। তো এখান থেকে বেরোলো 6.6 ইন্টু 10⁻33। এটা দেখ বলেছে ইট ইজ টু স্মল to measure by instrument, hence it has no significance. 10⁻33 মিটার, এটা হচ্ছে ভীষণই ছোট ল্যামডা, কারণ বোঝাই যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা খুবই ছোট স্টোন, 100 গ্রাম স্টোনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, তো সেই জন্য ইট ইজ নেগলিজিবল। নেক্সট বার করেছে হচ্ছে
তোর ইলেকট্রন, ঠিক আছে, ইলেকট্রনের ভেলোসিটি বলে দিয়েছে, মাস বলে দিয়েছে। এবার সেই ভ্যালু গুলো যদি তুই পুট করিস তাহলে তুই পাচ্ছিস 10⁻⁹ মিটার। 10⁻⁹ মানে হচ্ছে এটা অ্যাংস্ট্রমের ভেতরে পড়ছে, তাহলে এটাকে অবভিয়াসলি আমরা মেজার করতে পারি, তাহলে এটা হচ্ছে একটা মিনিংফুল ভ্যালু। দেখ এই পার্টটা বুঝতে পারলি কি? যেখানে বা দুটো অবজেক্টের ওয়েভলেন্থ বের করালো, একবার ইলেকট্রন আর স্টোনের। ইয়েস, কোশ্চেনে তো করে তাই কি দুটোর বলেছে। মধ্যে কম্পেয়ার করতে হবে? দুটো কম্পেয়ার করতে হবে না, জিজ্ঞেস করেছে এর মধ্যে, হ্যাঁ কম্পেয়ার বলতে পারিস কোনটা মিনিংফুল এন্ড ওয়াই। তো তুই দেখ প্রথমে যেটা স্টোন, দেখ ওয়েভলেন্থ, কোন পার্টিকেলের ওয়েভলেন্থ কখন মিনিংফুল হয়? when the particle is microscopic, when the particle is so very small that it behaves as a wave, যেটাকে আমরা সেই ছোটবেলায় পড়েছিলিস মনে আছে, ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি। মনে হচ্ছে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি ছিল না, বোর মডেলের পরেই তো ছিল সেটা। তো তো এখানে তাহলে কি জানছি আমরা, যেগুলো ধর ইলেকট্রন বা সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, এরা যেহেতু মাইক্রোস্কোপিক হয়, তখন তারা যখন, তুই একটা ক্রিকেট বল, তুই ক্রিকেট খেলতে গেছিস, ক্রিকেটেরও কিন্তু ওয়েভ, তুই মনে কর ক্রিকেটেরও ওয়েভ, ক্রিকেট বলেরও ওয়েভ আছে, ওয়েভ ফর্ম আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ক্রিকেট বলের মাস অনেক বড়, ঠিক আছে, এবং তখন তার ওয়েভলেন্থটা এতটাই ছোট হয়ে যাচ্ছে যে সেটা নেগলিজিবল, মানে আমার চোখে ওটা, আমি ওয়েভ হিসেবে আর দেখতে পাবো না, আমি খালি চোখে দেখতে পাবো যে ওটা সোজা চলে যাচ্ছে বলটা, there is no wave, okay, but when it is a microscopic object like electron or an atom or any ion, in that case the mass is very 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 small, in that case the lambda becomes much prominent, ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে ল্যামডাটা মেজারমেন্ট করা যাবে এবং সেটা একটা মিনিংফুল ভ্যালু হবে। তো দুটো কম্পেয়ার করে তুই দেখাচ্ছিস যে স্টোনের ক্ষেত্রে ইট ইস -33, 10⁻⁻33, so it is negligible, but in case of an electron it is non negligible. ওকে, এরপর সব তো মডেল কোশ্চেন আছে, এগুলো একটু নিজেরা দেখে নিস, কোনোটা থেকে ডাউট হলে আমাকে সেন্ড করে দিস। এগুলো দেখতেই পাচ্ছিস, এইগুলো সব ডিসকাস হয়েছে, ক্যালকুলেট সিএফএসি অফ দ্য কমপ্লেক্স, এগুলো সব ডিসকাস হয়েছে, এখানে মডেল কোশ্চেন হিসেবে দেওয়া রয়েছে। উইক ফিল্ড, স্ট্রং ফিল্ড, কোথায় পেয়ারিং হচ্ছে, এই যে MnH2O হোল 6 3+ আর CN হোল 6 3-, তাহলে যেটা H2O সেটা হচ্ছে মডারেট ফিল্ড লিগ্যান্ড, তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে, এটা হাই লো স্পিন কমপ্লেক্স, সরি মডারেট ফিল্ড মানে হাই স্পিন কমপ্লেক্স তৈরি করবে, আর যেটা স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড তার ক্ষেত্রে লো স্পিন কমপ্লেক্স তৈরি করবে। এখানে তোর, এখানে কি বলেছে তারা আজকে, ও এখানে বলে, এটা এটা তো তাও কিছুই করতে হচ্ছে না, এইরকম এই কোশ্চেনে দেখ পেয়ারিং বলেছে 28,000 আর MnH2O তে বলেছে 21,000 ডেল্টাও, তাহলে দেখতেই পাচ্ছিস MnH2O হোল 6 এ পেয়ারিং এনার্জি ইট ইজ গ্রেটার দেন ডেল্টাও, তার মানে এক্ষেত্রে কি হবে, এটা ক্ষেত্রে হাই হাই স্পিন হবে, আর MnCN6 এ ইট ইজ 38,000, সো ইন দ্যাট কেস পেয়ারিং ইজ, হ্যাঁ, লেস দেন ডেল্টাও, তো ইন দ্যাট কেস লো স্পিন কমপ্লেক্স তৈরি হবে। এখানে এই সব বলেই দিয়েছে, এরকম কোশ্চেন কিন্তু পারবে না তুই, তোকে বরং বার করতে হবে, বলতে হবে। এখানে যেমন একটা কোশ্চেন করেছে দেখ, এই কোশ্চেনটা কিন্তু আগে একবার এসেছিল, ওয়াই TiH2 হোল 6 ইজ পার্পল, পার্পল কেন, এটা আমি কোশ্চেন ডিসকাস করেছিলাম। In TiH2 হোল 6 3+, the configuration is T2G1, so an electron can make transfer to the higher level, and when it loses energy you can see it with your eyes. So we can see it with your eyes, with your naked eyes, that the electron makes a transfer from T2G to EG level, and when it loses energy, and if it falls in visible region, then you can see it with your naked eye, and then uh, you can predict whether you can see whether the complex has any color or not.
যেমন TiH2 whole 6 P+. In that case, only one electron is present in T2G. When it absorbs a particular wavelength and makes a transition to the higher energy level, and when it relaxes, the wavelength is released. You can see it as a purple color. Next question is, why ZnH2 whole 6 2+ is colorless? Now, in Zn, tell me what is the electronic configuration of Zn? Zn2+. 3d10. Exactly, 3d10. তাহলে what will be the crystal field splitting pattern? T2G তে কটা ইলেকট্রন থাকবে and how many electron will be in each? কমপ্লিট থাকবে। কমপ্লিট থাকবে, তাই তো? তাহলে it will be T2G6 EG4. So is there any possibility of transition? Will any transition take place? No, right? Because there are no vacant place. So if as it is completely filled, no transitions are possible. So that means it will not have any color. That is why all zinc salts are colorless. They are actually white. White money colorless. Next question to that. Nickel NiH2 whole 6 2+ is green, but NiCN6 2- is colorless. Okay. So why is that? Now nickel 2+. Now tell me what is the configuration for nickel 2+? 3d8. Yes, right. 3d8. So what will be the CFSE configuration? What will be the crystal field configuration? T2GG. I'm asking. Yes. Ognish has written in the chat T2G6 and EG2, right? Because it is an octahedral complex. See, in NiH2 whole 6 there are 6 ligands. In NiCN6 also there are 6 ligands. So it is octahedral. So it will be T2GEG. Now, next is you have to compare the ligands. H2, it is a moderate, or you can also consider it as a weak pin ligand. So for weak pin ligand, you know that high spin complexes are formed. So that means you have to draw the configuration. For NiH2, so 6 electrons. 1, 2, 3, 4. Sorry, 6 carbon, 8 electrons. 6, 7, 8. T2G6 EG2. For D8, you are getting T2G6 EG2. So that means if the wavelength is incident on this material, one electron can jump up to the higher energy level and become like this. Because there are vacant electrons on the higher orbital, that is why. Now when the electron goes back to the ground state, it will release some energy, and then you will see it as a colored complex. That is why nickel H2 whole 6 2+ is green in color, but nickel CN6 2+, it is a colorless system. Why so? Because strong field ligand. So in that case, the configuration will be okay. In this case, it is 6. T2G6 EG0 the CFSE configuration. Excellent. So NiCN6 2+ is there, na? That means nickel is in +4 state, right? Right. In the previous one, nickel was in +2 state because water, it has no charge. But in nickel NiCN6 2+, CN is 2+. Yes, sorry, 2-, whatever, 2- ही होबे. So yeah, nickel NiCN6 2-. Now CN is -1. CN has -1 charge. So there are 6 CN ligands. So that means -6. So nickel has to be +4. For nickel
CN6 2 plus, it is a D6 complex, right? So first you have to determine the D6, the DN configuration, whether it is D1, D2, D3, you have to find out that. So because it is D6, so that means the lower orbital is completely filled up, T2G6 and EG0, ঠিক আছে? And due to the presence of the strong field ligand, the energy gap between T2G and EG is so large that it requires a very high energy. It will make transition. It is not like it will not make, because there is a vacant space. It will make transition, but as the required energy is very high. Okay, in this case the gap is higher, so the requirement of energy is higher, and you know that energy is inversely proportional to lambda, right? So that means the lambda will be very, very small, and it becomes so small that it goes in the UV region. Okay, so that is why you see it as a colorless compound. It is emitting light, but it is emitting it in UV region. So when you see the compound, you see it as a colorless compound. But if you bring it under a fluorescence light, you will be, or a UV light, you will be able to see the color. So that is the reason. আচ্ছা, এগুলো সব মডেল কোশ্চেন্স, এখানে সব অ্যারোমেটিসিটির উপর এগুলো রয়েছে। এই জায়গাটা মডেল কোশ্চেনের এইটা you should study from the organizer, because in this case the names and the structures are drawn, so you can do this. এখানেও রয়েছে একই কোশ্চেন, ঠিক আছে? তো মোটামুটি we have covered all the important question, only the Schrodinger derivation and it was Schrodinger and particle in 1D box is left, which we can cover in the next class. Just half an hour ki 45 minutes left. So do you have any questions from this part? অগ্নিশ লিখেছে যে ম্যাম এখানে কোনো কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো ওর অর্গানাইজারে নেই, তাহলে এটা তুই তাহলে আমার this PDF actually I have got it from the academy only. Okay, so you can ask them, they can provide it to you. I used to have an organizer which I had borrowed from a student, but I do not have it anymore with me. And I do not have any other PDF. So this is the PDF that they gave me. You can ask them for this. And actually, your organizer is the latest one. So it should have all the questions. I don't know why you don't have these questions. Mainly, you should focus on the year questions. কারণ সব কোয়েশ্চেন পড়া তো পসিবল হবে না। আচ্ছা, তো do you have any question from today's part? হ্যালো হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন আছে রিগার্ডিং অ্যারোমেটিসিটি এন্ড অ্যান্টিঅ্যারোমেটিসিটি, দ্যাট ইজ ওখানে কি মানে যে কম্পাউন্ডটা দেবে লাইক দিল ফিউরান, ওটা স্ট্রাকচারটা ফার্স্টে ড্র করে এবং কি নাম্বার অফ লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস ওটা ক্যালকুলেট করে 4n+2 পাই তো দেখতে হবে, মানে ফলো করছে কিনা রুলটা। ইয়া অ্যারোমেটিসিটি ইয়েস, 4n+2 রুলটা ফলো করছে নাকি দেখতে হবে। আর অ্যান্টিঅ্যারোমেটিক হলে 4n5। ও, স্ট্রাকচার কি দিয়ে দেবে নাকি আমাদের স্ট্রাকচার না, স্ট্রাকচার হয়তো দেবে না, স্ট্রাকচার নিজেকেই করতে হবে, ঠিক আছে? তার জন্য তো আমি বললাম এখানে এই যে একদম লাস্টে কয়েকটা ছিল না অর্গানাইজারে, কোথায় গেল? এখানে প্রচুর এক্সাম্পল সম্ভব, সব তো করা সম্ভব নয়, কয়েকটা তুই করে নিতে পারিস, এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলোই করে নিবি। এটা যদি না থাকে তাহলে এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নে আপাতত। Try to solve this on your own, okay?
if you find it difficult, then you can get back to me on the next class. যে হ্যাঁ এটা আমি বুঝতে পারছি না কেন এটা অ্যারোমেটিক হলো বা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হলো। এইগুলো আর হচ্ছে এটা এটা বুঝেছে? এই যে মাঝখানে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা গোল করা হয়েছে, গোলের মধ্যে প্লাস, গোলের মধ্যে মাইনাস, সার্কেল and within it which there is a plus and minus side. It means that it is a resonance hybrid. Okay, it means that there is a negative. If it is there is a positive charge, that means on one carbon there is a positive charge, and all the other double bonds they are in conjugated manner. মানে double bond single bond double bond single bond এরকম ভাবে রয়েছে। And if it is a minus sign, that means on one carbon there is a negative charge, and otherwise it is a conjugated system. আচ্ছা, এখানে কিছু কিছু ভুল ছবি টবি আঁকা রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আর অন্ধের মতো করলে হবে না। যেমন এইটা, this is not tropinium cation or tropinium anion. This is not tropinium at all. So tropinium actually has 7 bonds. Okay, so 7 carbon atom. 1 2 3 4 5 6 গেল 1 2 3 4 5 6 7। এটা হচ্ছে ট্রপিনিয়াম। এখানে আমার 6টা লিখেছে, দিয়ে আবার লিখে দিয়েছে ট্রপিনিয়াম, তো সেটা হবে স্ট্রাকচারটা ভুল আঁকা রয়েছে। আর ম্যাম যদি 1 নম্বরের ক্ষেত্রে আসে তাহলে কি স্ট্রাকচার কি আঁকতেই হবে? না না, আঁকতে হবে, খালি লিখে দিলেই হবে অ্যারোমেটিক না অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার একটুখানি অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা স্টার্ট করব। আমি ভেবেছিলাম আজকে শুরু হয়ে যাবে, বাট it just took a lot of time covering the questions. So anyway, দেখি কোশ্চেন গুলো দিয়ে এবার স্টার্ট করব। নোটস দিয়ে স্টার্ট করব। আচ্ছা, এটা কি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে? Yes, ma'am. It is actually some মানে scans from the book actually, মানে 2 books combined. Okay, so organic reactions and synthesis of a drug molecule is the chapter. So এগুলো দরকার নেই, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ওখান থেকে পড়াচ্ছি। আচ্ছা, এটা জাস্ট শর্ট একবার বলে রাখছি, এগুলো সব 11 12 অল্প বিস্তর you have gone through this part. So what is electromagnetic effect? Electromagnetic effect is basically complete transfer of pi electron pair of a double or triple bond. So in this case, in this example, you can see that A double bond B. So if this double bond electron is completely displaced
or transferred and it becomes A plus B minus, then it is called electromeric effect, transfer of double bond. যেমন feature এখানে C double bond O. If it becomes C plus O minus by displacing the double bond between C double bond O, then it is another example of electromeric effect. So it can happen with symmetric alkenes or alkynes. In that case, the transfer can occur in either side. Eta kintu asymmetric because it is C, on the other end it is an oxygen. So it is asymmetric. In that case, it will be governed by the electronegativity of the concerned atom. Because in this case, C was electropositive, oxygen was electronegative. So the transfer came from carbon towards oxygen. Okay. Next হচ্ছে এটা, যেমন এখানে একটা বলেছে সেম জিনিস দেখানো রয়েছে। The reaction is feasible as the inductive effect of CH3 group and electronic shift operating in the same direction. So in the top, this example, first example, you can see that the CH double bond CH2, the bond opens up like that. In this case, the CH3 group on the left, it pushes the electron and therefore the middle carbon, it becomes electron rich. So the double bond, it opens up towards the terminal carbon. And the opposite one, it is not feasible because you can see that the CH3 group is pushing electron. So it is already electron rich, the middle carbon. So the double bond will not open towards the inside. It will likely get opened up towards the outside direction. Okay. Now the next example, you can see there is, instead of CH3, they have placed X. X is any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. In that case, the bond is likely to get opened up towards the middle carbon. Why? Because X is এখানে অ্যারোটা আবার ভুল দিয়ে রেখেছে। X is electronegative, so the X is electronegative, so it will be pulling the bond pair electron towards itself, right? So this carbon, it actually becomes electron deficient as the halogen is pulling the electron from it. So that is why the bond here will break towards the middle carbon. So this is the feasible way of the electromeric effect in this case. Okay. And the bottom one, it is not feasible. Because next, classification of electromeric effect. So there are two types. One is plus E and another one is minus E. Positive electromeric effect and negative electromeric effect. So what is positive? When complete displacement of pi electrons of a multiple bond takes place away from the atom or group in presence of an attacking agent, it will be called plus E effect. So in this case, see bromine. So the plus E effect may take place depending upon the type of halogen. Because it was bromine, the resonance may take place like this. If it was fluorine, that kind of resonance will not take place because fluorine is a smaller atom. So it will not form a double bond with another atom. And also it is extremely electronegative. So it will not give away its own electrons. It will rather pull it towards itself. So for bromine, it might happen that the electron is pushed towards the carbon and this type of effect is shown. That is plus E. So electrons are pushed away from the multiple bond, okay, or a particular atom or group. In minus E effect, the pi electron, the transfer of pi electron, it takes place towards the atom or group in presence of some attacking reagent. ঠিক আছে, এটার ক্ষেত্রে কি দেখা যাচ্ছে? The double bond is pushing towards the atom or group, towards X. In this case, X can be fluorine or chlorine. So this is called minus E effect. Next is mesomeric effect. Mesomeric effect refers to the polarity produced on an unsaturated or conjugated system. Classification, যেমন এখানে plus M, minus M. In plus M, it is actually very much similar to the electromeric effect. So in mesomeric effect, the electron pairs are shifted from the atom or group carrying the lone pair. It is called plus M. And when it is shifted
When the electrons are shifted towards the heteroatom, in this case, you can see that the electrons are shifted towards X in this case. So that is minus A. So what if it is away from the group or atom, it is plus. If it is towards the group of atom, then it is minus. Next, you have resonance. Resonance notun kore kichu bolar nei, you have already done it. Next is dipole moment. In this case, see, dipole moment of ethyl chloride is greater than vinyl chloride. Why so? In vinyl chloride, resonance might take place, right? Resonance may take place like this. Okay. Like this resonance may, oh, the one niche korai rahe. So anyway, so it is drawn already in here. So the resonance is taking place like this. So you can see that in this case, the positive charge goes on chlorine and the negative charge comes on carbon. But in the normal ethyl chloride, the negative polarity, chlorine already has a negative polarity which resides on chlorine. So that is why it will have a greater dipole moment. But in vinyl chloride, it is actually getting cancelled out because chlorine, the lone pair on chlorine, it is getting pushed inwards, and in turn it is getting a plus charge. So the dipole moment is getting reduced in case of vinyl chloride. Achha. Strength of organic acids based on all. मुझे resonance টা একবার তুমি recap করে দেবে resonance hybrid structure ওইটা resonance is nothing but transfer of electrons between the conjugated system যেমন এখানে হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে resonance কোথায় হচ্ছে এই যে electron they are the double bonds they are conjugated so they conjugated মানে কি double bond single bond double bond আবার একটা single bond this is called a conjugated system. In that case, continuous transfer of electrons may take place. So in this case, you can see in the phenyl ring, the electrons can move from one bond to another like this. So that is resonance. For each transfer or each movement, you will get a different looking structure, and that is the resonance hybrids, resonating structure for that molecule. And together they are called resonance hybrids. Okay, so opposite example. In this case, what happened? The lone pair on chlorine, it is resonating with the double bond, which is adjacent in the adjacent carbon. So here also the electron is moving. So this is another example of resonance. It is basically the movement of electrons in a conjugated system. Okay. বোঝা গেছে কি? Yes, ma'am. Got it. Okay. So next is strength of organic acids. See, if you have to compare between the acidity of these acids. So acidity means acidity depends on the ease of release of hydrogen. So in the carboxylic acid, see, the lone pair on oxygen, it is involved in resonance with the double bond O like this. Okay, so that is why what happens is I'm drawing it like this. Because the lone pair on oxygen is in resonance, that is why the bond between oxygen and hydrogen becomes very much strained, because oxygen is pulling its electron density from hydrogen and giving it to the C double bond O. So this bond becomes very weak and it can break easily, making it a very strong acid. But in phenol, the acidity is much comparatively lower, because this system, it is already in resonance in itself. So the pull from the oxygen towards the phenyl ring is lower. It is not absent, but it is comparatively lower than the
carboxylic acid. In this case also, the resonance is taking place with the lone pair on oxygen. So it will happen like this. Ekhane jabe, then this bond goes here, then it goes here, then it goes here. Erokom bhabe it is also in resonance. Okay. Finally, the ROH system. Here it is only attached to alcohol, alkyl group. And alkyl group is not pulling the electron, rather it has plus I effect. So it is pushing the electron towards oxygen. So the OH bond is not weak. It is very strong and it doesn't break. That is why alcohols are not acidic. Although they have hydrogen, but the hydrogen is not replaceable. So they are not acidic. That's it. এগুলো হচ্ছে তার corresponding conjugate base. Hydrogen যদি if the acid loses one hydrogen, then it becomes a conjugate base. এইটাই এখানে দেওয়া হয়েছে. The resonating structures are drawn here. Strength of amines. Okay. Strength of amines, it depends on the plus I effect. Okay. Now in a tertiary amine, you have 3 alkyl groups. Okay. So all these alkyl groups have plus I effect and they are pushing the electron cloud towards nitrogen. So that means the nitrogen lone pair is electron dense because of the pushing effect from the all the alkyl groups. So that is why it can easily donate. It is more susceptible towards donation of the lone pair. So the strength of tertiary amine is greater. But in ammonia, nitrogen is only attached with hydrogen. They do not have any plus I effect. So the lone pair do not have any additional advantage due to the plus I effects. So it is a normal base. But if hydrogen is replaced with any alkyl group, the alkyl group will exert plus I effect and in turn increase the electron density on the lone pair and will make it a better base. Here is an example of aniline. It shows that aniline is not a good base. Why so? Because in aniline, the lone pair on nitrogen, it is actually involved in resonance with the phenyl ring. So the lone pair on nitrogen is unavailable because it is consumed within the phenyl ring. It is unavailable on the nitrogen. Hence, it is not a good base. Aniline is a weak base. Okay, stability of reaction intermediates. So in this case, these are free radicals because you can see there are only one dot. So one electron is in each of the carbon. So in this case, this electron, it can actually participate in resonance with the phenyl ring like this. Okay. So in the first one, in tertiary free radical, the electron, it can perform resonance with all the individual phenyl rings. So the extent of resonance is greater. In the middle one, there are 2 phenyl rings, and in the third one, there is only one phenyl ring. So as the extent of resonance is greater in the tertiary one, it will be the more stable one. ঠিক আছে? Any question from this part? Hello, ma'am. So, free radical means chargeless compound. No, free radical means one free electron. One lone electron is there. Only one. Okay. Oh. Okay, so এখানে repeat করতে বলা হয়েছে. So as I was saying, free radical means one free electron. যেমন হচ্ছে, let's say you have chlorine molecule. There is a covalent link between chlorine, so it means it has 1 electron, 2 electrons. So now if this bond breaks, each of the chlorine atom takes 1 electron, then it will form a free radical, but the chlorine has
1 d electron on it. ঠিক আছে, ডট, এখানে এটা হচ্ছে সেই ডটটা। This dot মানে this single electron is in resonance with the phenyl loop. Okay, এখানে একটু রেজোনেন্সটা অন্যভাবে ড্র করতে হয়, এটা আমি পরে ডিসকাস করবো আবার, because it is a homolytic cleavage. ঠিক আছে, in free radical homolytic, so free radical forms due to homolytic cleavage. What is homolytic and heterolytic? So let's say if you have a bond like this, A, B. If the bond breaks like this, the bond is breaking only in one direction. So it is heterolytic. But if the bond breaks equally in both directions, then it is called a homolytic cleavage. And we draw it with a half arrow. It is called a fish hook arrow. এখানে এটাই বলা রয়েছে, what is heterolytic fusion, plus minus. Then we have mechanism. So free radical mechanism. হ্যাঁ, হোমোলাইটিক ফিশনে মানে বোথ সাইডসে কি বন্ড ব্রেকেজটা হবে, মানে বন্ডটা ব্রেক both side on both side the bond will break. হ্যাঁ, এটা যেটা অ্যারোটা শো করলো ওটা কি বললাম, it is called a fish hook arrow. It looks like a fish hook, na? That is why it looks like this. Instead of in homolytic cleavage, we draw the arrow like this, okay? But in heterolytic cleavage, we only draw a half arrow. Draw a half arrow, and that is called a fish hook arrow. Fisher hook. তো যেমন এখানে ফ্রি র্যাডিক্যাল মেকানিজম বলেছে, যেমন হচ্ছে যেমন when the ozone layer depletion, how does it happen? The ozone layer depletion, you know that which gas is responsible for ozone layer depletion? Which gas is harmful for the ozone layer? CFC. হ্যাঁ, CFC মানে chlorofluorocarbons. So actually chlorofluorocarbons are very light gas. So they actually move up in the atmosphere and go to the stratosphere very easily because they are very light gases. Now chlorofluorocarbon is CFCl3. When it reaches the stratosphere, you know that all the time the UV light, it strikes upon the ozone layer and it actually breaks the ozone molecule. It breaks the ozone molecule into oxygen and oxygen free radical, O2 and O dot. Now, in general, like from the beginning of the universe, it used to happen, O2 and O plus, O dot. But what happened was the O2 and O dot, it will again get recombined to form O3. So it was a reversible process, O3 to O2, again O2 to O3. So that is why the ozone layer used to be intact. Okay, because the process was reversible. So O3 যতটা ব্রেক করতো আবার সেটা ব্যাক করে O2 থেকে O3 তে চলে যেত। Now with the মানে কি বলবো, with the কি বলে কথাটাকে, expansion of the civilization, the increase of pollution, the production of CFC, এর ফলে কি হলো, the CFC, it is a very light gas, it goes to the stratosphere. Now CFC is CFCl3 or CF2Cl2, like those. Okay. Now when UV light, it is incident on the stratosphere, it actually breaks the CFCl3 too and produces chlorine as free radical. And chlorine free radical, any free radical is highly reactive. So this highly reactive chlorine free radical, it is so reactive that it wants to get bonded with anything that it sees in front of it. So it sees ozone and it goes to react with ozone. It binds with ozone and forms ClO and O2. Okay, so it basically breaks ozone. Okay, so what happens?
previously the UV light was breaking ozone and again it was getting combined to form ozone back to its original concentration. So the layer was intact. But now what happens is UV light is breaking the ozone and there is another process which is happening simultaneously. The CFCl3, they are producing Cl radicals which are breaking the ozone layer at a greater speed. So the breakage, the extent of breaking of ozone is greater than the recombination. So as a result, the ozone layer is getting shallow. It is getting depleted because the recombination process, it is slower and the breaking process, it has now become increased. That is the reason ozone layer is getting depleted day by day. বোঝা গেল? বোঝা গেল? Yes, ma'am. So anyway, so free radicals are what is the stability order? 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree greater than হচ্ছে methyl. So you know 3 degree 2 degree number of directly connected carbon এর উপর depend করে we can say whether it is 3 degree 2 degree. For carbocations also 3 degrees greater than 2 degree greater than 1 degree, and for carbonium it is the opposite. For carbonium, methyl anion, it is the most stable, and the tertiary butyl anion, it is the least stable one. তো আজকে এতটাই থাকবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা এরপরে ফার্দার জায়গাগুলো আলোচনা করব, ঠিক আছে?